And so for me, it's very nice. In the Netherlands now, I collaborate on a lot of Dutch-German performing arts projects. And I also work as an advisor for Dutch-based artists that want to work in Germany. And I explain about the networks. So today we're actually going to do the same thing, but from the perspective of Occitanie, and see how in France, the companies from Occitanie, what can they do in Germany? How can they find sustainable relationships? What is really interesting about the performing arts field, and where do you even start? So we're going to hear about this from 4 of our panelists. Let me see, I'm going to introduce all of them and we're going to ask them some questions. We have different topics, but also if you as listeners have a question, feel free to put it in the chat. We will have an eye on it and I will make sure to ask all of your questions as well. Riyad already told you about the interpretation. I am talking English. I realized I am being interpreted, so I will try to speak slow. That is probably better. We also have here Katie Watts from On the Move Network. That's the network for international mobilization that we also work with from the Netherlands as one of the co-organizers. Yes, and now I will introduce the panel to you. Let's maybe start in Germany, because this is where we are about, with the Tanzmesse. The co-directors of the Tanzmesse are here, Isa Köhler and Katharina Kucher. Maybe you can wave now. I will come back with question to you. Here are Katharina and Isa. We also have Jana Grünewald. She is the project coordinator of the Creative Transfer, a funding program by the Dachverband Tanz Deutschland. So this is like the Dance Association of Germany. She does a lot of projects there, also cooperating with touring artists. Jana, can you wave to us? There we have Jana. Okay, I will come back to you in a second. Okay, so we also have some French cultural workers living in Berlin. First of all, we have Luc Paquier. Luc Paquier is the artistic director of the Centre Français de Berlin and also the director of the Maison de Francophonie de Berlin, and also the manager of another French-based company in Montpellier called R.A.M.a. Luc? There you are, Luc. Okay, I see you. And last but not least, we have Capucine Valois. She is from the Institut Français in Berlin, where she is the project manager of the Bureau de Théâtre et de la Danse, so the Bureau for Theater and Dance, Capucine. Really great. Okay, well, Capucine, now that I have you in my vision, maybe I can start with you. So for the introduction, I thought, of course, you can talk a little bit about your work at the Institute, but I would also like to already ask you about the connection between Germany and France, maybe in your professional work and also maybe in your personal life, since I think you are familiar with both countries a lot. So yeah, can you introduce yourself to us? Donc, bonjour à toutes et à tous et ravie d'être ici. Merci beaucoup à Riyad et à Renske pour l'organisation de ce webinaire. Alors donc, comme le disait Renske, je suis chargée de projet au bureau du théâtre et de la danse au sein de l'Institut français d'Allemagne. Donc ce bureau a été créé en 1995 et il est l'un des bureaux spécialisés de l'Institut français d'Allemagne. Il développe sur la durée la présence d'artistes installés en France sur le territoire allemand dans les domaines du théâtre contemporain, de la danse, du nouveau cirque, du théâtre d'objets et de marionnettes et des arts de la rue. Donc notre bureau est financé principalement par les 2 ministères français de la Culture et le ministère des Affaires étrangères, ainsi que par l'Institut français Paris. Et alors peut-être sur la relation entre la France et l'Allemagne dans le domaine dans lequel je travaille. Alors moi, je suis plutôt encore relativement nouvelle dans le domaine du spectacle vivant, mais on peut dire spécialiste dans les relations franco-allemandes puisque ça fait maintenant 4-5 ans que je travaille pour l'Institut français, mais dans d'autres secteurs. Et donc la coopération franco-allemande dans le domaine du spectacle vivant est particulièrement riche et diverse. J'ai eu l'occasion de le découvrir depuis mon arrivée en août 2020. L'Allemagne est par exemple le pays dans lequel les spectacles des compagnies françaises de danse s'exportent le mieux,
Et c'est également le deuxième pays non francophone en termes de volume de droits d'auteur collectés par la France à l'étranger. Voilà pour une petite introduction, et peut-être qu'on pourra revenir plus en détail plus tard sur les axes sur lesquels le bureau du théâtre et de la danse travaille exactement. Je peux déjà vous citer 4 mots-clés que sont la diffusion, la promotion des auteurs, l'aide à la création et la formation. Voilà. Okay, merci bien. Thank you very much, Capucine, for this introduction. We're definitely going to come back on this. And maybe I will go next to Isa and Katharina. So also grounded in the Tanzmesse, maybe you can tell something about the specific also location of the Tanzmesse, and maybe with the close proximity also to France. What is, how has cooperation between France and Germany looked like for you in the past years, and what is your personal connection to that? Yes, thank you very much for having us here. Yes, Isa and me just started off at Tanzmesse as new co-directors this summer, and the International Tanzmesse NRW is a biannual event. It's an international dance meeting exclusively dedicated to the contemporary dance, and it takes place every 2 years at the end of August in Düsseldorf in Germany. And as the name said, it's an international event, and of course French artists have been present in the past years at Tanzmesse. And currently we're also building up new connections to French institutions to have them present at Tanzmesse. Yes, and maybe Isa, you can continue to introduce yourself. Yes, I mean, to say about us, we have been working before together in Berlin for 5 years for the festival Tanz im August, which is located at the venue R.A.M.a am Ufer. I'm still based in Berlin. Actually, Katharina is based close to Düsseldorf, where the Tanzmesse is in Cologne in our office. Also, our office is there. But we have a strong relation anyway to the region of North Rhine-Westphalia where Tanzmesse is based. I've been working there for 14 years. Katharina is also from there. And of course, through our previous jobs, we have, of course, we had strong relations to, besides now our occupation is Tanzmesse, we had before already strong relations to French artist companies and presenters. And like on a very personal note, I also I have family in the Cevennes, so I'm regularly in Montpellier and the countryside. I've been visiting, of course, Montpellier Danse, the ECE of Christian Réseaux, so I'm more or less familiar with Occitanie. Great, thank you very much. I will come back to you very soon. Okay, Luc, you already waved to us. Can you tell us a little bit more about yourself? I actually introduced you in 3 ways. So I said you are the artistic director of the Centre Français de Berlin, but there's also the Maison des Francophonies de Berlin, and then of course the French company R.A.M.a. So I already, just by introducing you, I can talk about the connection between France and Germany for you. But maybe you can also put these 3 in context in your work for us. Absolument, merci beaucoup. Merci d'avoir organisé ce webinaire que je trouve extrêmement important et intéressant pour un avenir avec beaucoup plus de ponts entre la région et l'Allemagne en règle générale. Donc voilà, moi je suis directeur artistique du Centre français. Dans ce cadre-là, on a, toute une stratégie d'ouverture vers la France. Et ce qui est intéressant, et surtout à l'échelle de la région, c'est de se rendre compte à la fois de l'intérêt des artistes, des compagnies, d'essayer de diffuser en Allemagne, parce que c'est vrai que l'Allemagne fait partie des pays qui sont très prescripteurs aussi, donc venir en diffusion sur les grandes scènes allemandes, c'est aussi s'ouvrir énormément de capacités sur l'Est ou sur le Nord.
On a des scènes, par exemple, comme le Kampenhagel, le Paktzollverein à Essen, qui sont des scènes qui sont très, très repérées aussi par, là, on parlait de Copenhague, par exemple, avec Renske, mais aussi d'énormément de festivals à Oslo, par exemple, ou en Suède. Il faut savoir qu'effectivement, et nous, on doit jouer avec ça aussi au Centre français, c'est que l'Allemagne est un pays qui est quand même structuré de façon très, très différente de la structuration française. Il y a, en fait, avec le fédéralisme, on a autant de stratégies culturelles et d'interlocuteurs que de régions. Donc, il y a 16 régions en Allemagne, c'est-à-dire 16 ministres de la culture allemands et 16 stratégies politiques extrêmement différentes. Donc, ça peut à la fois complexifier un tout petit peu cette visibilité et ces énergies qui sont en France beaucoup plus nationales d'une certaine façon. Et je pense que, et c'est pour ça que je trouve que le webinaire est extrêmement intéressant, cette échelle régionale est vraiment un des axes aussi à activer à côté de l'axe européen. Moi-même, j'ai effectivement cette double casquette et je suis responsable de diffusion pour la compagnie de Fabrice Ramalingom, compagnie R.A.M.a que vous connaissez pour beaucoup certainement. Et aussi, on a naturellement extrêmement de liens avec l'Allemagne et des scènes qui sont des scènes extrêmement dynamiques. En tout cas, nous, au Centre français, on est en train de déployer aussi tout un programme d'accueil en résidence de compagnies françaises. Et pour ça, on va s'appuyer énormément sur des conventions de partenariat entre les régions. Donc, on est en lien, nous, avec la région Occitanie, qui a signé une convention avec l'Institut français pour essayer d'intensifier justement la mobilité d'artistes. Donc, pas évident en tout cas, parce qu'il n'y a pas de correspondance sur une échelle beaucoup plus nationale comme elle est pensée en France, avec le maillage scène nationale et cet ensemble de structures reconnues par l'État qui ne font pas le monopole absolu de ce qui se passe au niveau culturel. Et puis, cette échelle qui est beaucoup plus fédérale en Allemagne. Donc, les ponts sont à inventer et pour ça, voilà, l'échelle régionale et plus largement l'échelle européenne peuvent être des bons axes de réflexion, mais on y viendra certainement plus tard. Thank you very much for that, Luc. You already gave me a lot of extra questions to ask, but I will come back to you in just a little bit. Because first, let me see. I would like to introduce Jana Grünewald from the Dachverband Tanz Deutschland, or the German Dance Association. Well, I already introduced you, but I want to ask you the same question. So you are, of course, really working for a German association. What is interesting for you in meeting French companies and looking for these bridges between France and Germany? Thanks, that's good. Well, yeah, as you said, the Dachverband Tanz Deutschland, the German Dance Association, mainly, or its main goal is to promote and support dance professionals that are based in Germany. But obviously, as we all know, dance, but not only dance, but the performing arts in general lives from the exchange. So it's always valuable to look at what's possible concerning exchanges and collaborations with across borders. So I think it is inherent in our art that we support, that we are looking for exchange. That's why it's super interesting to be here. Talking a little bit about what I'm mainly responsible for at Dachverband Tanz, it is what you mentioned already in the beginning, the program Kreativtransfer, which actually supports dance, or not only dance, performing arts companies based in Germany to go abroad for networking activities. So we actually fund travel grants in order to do your networking, meet people, visit festivals and fairs in order to get the exchange going. So everything that happens before the collaboration, before the connections, is what we support, because we see there's a big lack in this kind of support. You have project fundings or residencies, also exchange project fundings, but what comes before, or the networking activities, is rarely funded and supported. And this is what we are looking at with the program Kreativtransfer.
And in this context, we have visited, for example, the festival in Avignon or the Biennale de la Danse in Lyon, and we organized networking meetings with the companies that we funded to travel to these festivals and meet professionals from these regions. Actually, I think Occitanie hasn't been yet in our program, so it's really good that we meet today. So I have it in my head now. Yeah, and further connections that I have on a professional level with France is that we started with Dachverband Tanz an initiative with La Paz, which is a French network of producers. And I'm responsible also at Dachverband Tanz for an informal network of producers based in Germany. And we now started this initiative of creating an international or first European network of performing arts producers. And it's yeah, we are in the very beginning. We started conversations a long time ago because there's a long, for a long time we have this exchange with La Paz already, and now we slowly start to do the next steps in order to create these initiatives. And yeah, what you also mentioned, Renske, I also work, or the Dachverband Tanz is also cooperation partner of the project Touring Artists, which is an information and consulting service for artists that work internationally. And we advise on all the administrative things and questions you need to know when working internationally. And in this context, we are also a member of On the Move, and within On the Move, there's this working group of mobility info points who do similar work as we do. And one of the mobility info points is Mobiculture, which is based in France. So also on that level, we are have good connections to France. And that's enough for now, I think. Great, thank you very much. That's already very rich. So what we want to talk today about is, of course, these opportunities for collaboration, especially for French companies working, they go in Germany, but also talk a little bit about exchange and maybe co-producing or collaborating really on a sustainable level. I think one thing, we talked about this before, of course, in my context in the Netherlands, I might be in a very different country, but we actually have the very same questions we found out talking with Riyad about that we have in France and that we also have in Germany and elsewhere in the world. Like, okay, so finally we get to travel again, we get to cooperate or cross borders again and go on tour with our performing arts groups. But we don't really want to go everywhere all the time, like go from Copenhagen one day to Berlin the next, to Montpellier the next. We want to really think about where are we going to go and maybe also get to know the context. So how can we move a little bit beyond this hypermobility that we used to have? And just if a festival calls, okay, I'm going to go, I want to perform as much as I can. Or how do we really build something of a sustainable relationship when we work abroad? And this is also maybe why I ask you, okay, what is your common ground, or why do you like to work with this or this country? So it's not just about finding other venues and having extra opportunities to perform, but to actually feel like, oh, I really want to go to this one country. So I want to talk a bit about this, and you already gave me so many nice pointers for that, because especially opportunities to just travel and get to know people and have a network opportunity. I think this is always really hard to find funding for this. So thank you very much, Jana, for mentioning this. And maybe I can ask it first also to Capucine, because I wonder if you have, of course, you are funded also by institutions that are promoting a bit French culture. And do you find there's a lot of room for making these exchanges possible and to really look at the sustainable relations beyond having as many performances as you can in a year? Can you say something about that? Oui, mais c'est vrai que c'est une question très importante qu'on s'est posée et qu'on se pose en ce moment. Et je crois que, comme Luc l'a mentionné, pour réussir à bâtir des collaborations durables, il y a un peu cette barrière des deux systèmes très différents. Il faut réussir à comprendre l'autre, à comprendre le mode de fonctionnement et pour réussir à travailler ensemble sur le long terme.
Et donc, alors, on essaye de soutenir de plus en plus depuis cette année des programmes de résidence, donc qui ne débouchent pas nécessairement sur la production ou ça peut déboucher sur une production, mais pas en tout cas sur la diffusion d'un spectacle, où il peut y avoir vraiment plus un temps de recherche. Donc, il y en a une là qui s'est tenue en octobre, par exemple, avec le Radial System. On va essayer de travailler avec le Centre français de Berlin aussi pour essayer d'avoir un échange entre plusieurs structures. Là, en ce moment, il y en a une qui est en train de se monter aussi entre les Sub à Lyon et R.A.M.a à Dresden. Donc voilà, c'est avoir des échanges qui ne sont pas seulement autour de la diffusion d'un spectacle, mais d'avoir un partenariat à plus longue durée entre des structures. Et alors peut-être un outil assez intéressant qui est géré par le Bureau du Théâtre et de la Danse pour ça, c'est le Fonds Transfabrique. Je vais vous partager le lien, moi, ici, où l'idée pour nous, c'est de faire se rapprocher des structures via un projet artistique commun, mais qu'elles puissent montrer qu'elles se sont vraiment rencontrées, qu'elles se sont posées des questions ensemble, une structure allemande et une structure française, donc. Voilà, ça peut être une des choses qu'on met en place dans ce cadre-là. Et alors, on espère... Okay, thank you very much. Yeah, great. We can always share more links later, and definitely we'll also have some questions about that. Maybe staying on the same topic for Isa and Katharina, at the Tanzmesse, do you have certain conditions or values that are important for you in this creating a long-term relationship with companies abroad, say French companies? Yes, I mean, from the moment we took over Tanzmesse, already like in the beginning when we took over Tanzmesse, of course, the main thought, also like having the Corona pandemic still running, is of course this traffic jam of productions. And Tanzmesse started off as a platform in the middle of the 19th, as a market of the selling and buying and the touring. And for us, that's not the core of Tanzmesse anymore. It's still a part of Tanzmesse, is of course to encourage touring in a sustainable way. But for us, the Tanzmesse was mostly interesting as a hub, as an international dance meeting. And as well, thinking, okay, there are like 50 countries that are coming so far. One question is, how do we shape the international? Because it has been quite centralized around Western countries that could also afford being at Tanzmesse, and therefore created a new team. We have with us 4 associate curators. But it's as well, before Tanzmesse was very much focusing on new productions, new projects. We said for us, it's very important to not, to kind of like change our thinking away from just the new and find a balance and sustainability in artistic careers that things in longer cycles. So when we look at artistic voices, we want to encourage artists to really come to Tanzmesse with a production that doesn't have to be the news production, and see how can they introduce themselves to international market. How can productions have a longer life than being premiered, performed 3 or 4 times, which is often the reality. And this comes, of course, by seeing how can we, as well like more transnational tourings that goes beyond. I mean, now we're talking about the relation between France and Germany, but of course the transnational aspect is interesting for us. But as well, looking into projects that go beyond just the stage productions, and so we're looking into community projects, going site-specific, reaching more out to local audiences, and we're looking for practices, that think they're in a different way. Do you have any concrete tools? In the regional communities on top? Yeah, sorry. Do you have any concrete examples for us, like for the listeners now, how they can be part of that for Tanzmesse? Well, we do have an open call for the performance program, which is already out, and the deadline is November 15th to apply for the performance program. And in order to do that, the artists need to have a connection to an exhibitor on our Agora, our exhibition space. But we are in touch
with French institutions to be present there. So if there's an interest in participating and handing in proposals, feel free to contact us there, and then we make a connection. Great, wonderful. And they can also maybe just give you a call, or you can have a talk about this beforehand. Yeah, sure. Okay, that is very nice. I've also shared in the chat, I quickly checked in the chat, the information guide, how you're able to participate in Tanzmesse and how the system of Tanzmesse works so far. Wonderful. Do you have any special interest in the countries very close to you, or like can countries from anywhere apply, or is there a... Well, we are in international event, and we in our program also really looking for a broad international program. But of course, the close countries, there's a different connection, of course, with the countries which are very close to Germany. But the program will be hopefully a very broad and diverse one. Hopefully, yes. I hope so too. Okay, well, we can come back to you as well later, and also I will give you, everybody who's listening, the opportunity to ask questions. First, I want to go with this question of sustainable possibilities also to Luc. And maybe because you talked just now a bit about the different regions and how the systems are also different in Germany and in France, where we talked about this. And I thought, because in Germany we are so focused on the different regions and they all have their own politics and funding opportunities as well, like R.A.M.a, North Rhine-Westphalia. Do you think it's interesting to also focus in Germany on the different regions? So maybe a group from Occitanie should not look at all of Germany, but focus on one part. Is that maybe also a good way to start making this exchange a bit more sustainable and to look at the local? Oui, absolument. Je pense que cette interconnexion entre régions peut être une piste, et pour ça, il faut vraiment qu'il y ait des volontés politiques aussi, et des soutiens politiques, ou bien des soutiens de structures culturelles à l'international. Alors là, on a l'exemple avec Occitanie en scène, qui est assez dynamique, en tout cas dans cette réflexion-là, presque de l'export. C'est vrai qu'on a la difficulté stratégique, en tout cas, de ces compétences éclatées sur les régions. Il y en a une autre aussi qui est peut-être méconnue, c'est que la majorité de l'argent public investi dans la culture en Allemagne va à l'alimentation de grandes maisons. C'est des grands théâtres d'ensemble qui vivent pratiquement en autarcie et qui sont très peu ouvertes à des propositions extérieures. Donc on se retrouve avec finalement en Allemagne un maillage. Moi, je dirais à peu près 80 structures qui sont en mesure d'accueillir des compagnies, des productions françaises à l'étranger. Donc, le champ de la diffusion se recentre vraiment, et on ne peut pas du tout le comparer avec le maillage en France, avec les scènes nationales, les CDN, les festivals, énormément aussi de communautés qui s'engagent. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie volonté politique, en tout cas, de mise en commun et de partenariat entre deux régions. Et pour ça, n'hésitez pas à solliciter les conventions de régions aussi. L'Occitanie en a une avec l'Institut français, par exemple. Et donc, chaque année, il y a des appels à candidature. Un élément aussi qui est extrêmement important pour réussir à toucher ces professionnels de la culture allemande, c'est qu'il y a une réflexion qui est beaucoup plus dramaturgique dans les programmations aussi en Allemagne. Donc les thématiques de vos propres spectacles sont aussi des clés d'action pour essayer d'intéresser en tout cas les grands théâtres. Là, si on fait une lecture un peu générale des différentes programmations, on voit très très clairement qu'il y a quand même des grandes questions de société qui sont en train de s'ouvrir en Allemagne dans les programmations. Les questions post-coloniales, par exemple, sont extrêmement importantes. On en voit énormément dans énormément de lieux de diffusion en Allemagne. Les questions de l'égalité des chances, du genre, sont des questions aussi qui sont extrêmement importantes. Donc, c'est vrai que pour une compagnie qui souhaite, alors R.A.M.a en fait partie, essayer de s'exporter, de toucher ces lieux en Allemagne, il faut vraiment être très attentif à cette structuration. On ne peut pas réfléchir en termes d'export pur, c'est-à-dire, voilà, j'ai un produit et je souhaiterais le vendre en Allemagne. Il faut aussi qu'il y ait un vrai intérêt stratégique pour le lieu et une vraie plus-value pour le lieu. Donc,
là, si je prends ma casquette vraiment autour de Fabrice Ravalingom, là, on est en train de travailler sur la diffusion de sa nouvelle pièce qui s'appelle Frérocité, qui intègre dans le dispositif 18 amateurs de la ville de jeu. Pour l'Allemagne et pour les professionnels allemands, là, c'est vraiment intéressant. La capacité d'intégrer dans une pièce le public de leur ville, il y a quelque chose qu'ils ne savent pas forcément faire. Il y a une vraie plus-value et du coup, il y a une attention vraiment beaucoup plus particulière sur ce spectacle-là. Et en ce qui concerne vraiment le centre français, de Berlin. Donc, nous, on est en mesure de faire de l'accueil en résidence, mais systématiquement, on doit réussir à travailler avec des partenariats régions, agences régionales et des fonds européens. Parce que la structuration financière des lieux comme le nôtre, et c'est énormément de lieux en Allemagne, sont structurés comme ça. Il faut systématiquement, pratiquement réfléchir aussi à des moyens complémentaires d'action. Donc là, la question de la durabilité, pour moi, elle est vraiment essentielle. Et le monde normalement nouveau qu'on connaît aujourd'hui doit nous obliger à réfléchir à cette question de durabilité et aussi de responsabilité. Et pour ça, je pense que des partenariats politiques et des vraies ambitions politiques peuvent être assez déterminants. Aussi pour faire une passerelle de deux mondes qui sont structurés de façon très, très différente. Quand on prend les Länder, la réalité les théâtres d'ensemble et de répertoire qui prennent une grande partie des soutiens en Allemagne. Nous, à Berlin, par exemple, les soutiens du Sénat de Berlin, concrètement, sont très peu ouverts aux compagnies étrangères. Elles sont vraiment ouvertes pour soutenir la création berlinoise et les artistes berlinois qui sont finalement sous-subventionnés et des artistes qui ont besoin de soutien parce qu'une des grandes différences aussi, c'est qu'il n'y a pas d'intermittence du spectacle en Allemagne. Donc, il n'y a pas de statut propre aux artistes allemands quand ils ne travaillent pas. Voilà, c'est aussi une vraie réalité. Okay, thank you very much. Totally agree. Also, I think in the Netherlands we had sometimes shows that were very, very interesting in the Netherlands. They received really, really good reviews, for example, about racism. And then they wanted to go with that show to Germany. And we were also asking like, yeah, but what does the German audience have to, why are they waiting for this show that you wrote it and you perform it in a Dutch context? So in the end, they decided to do the whole show with like German youngsters, for example, to make the context their own. So I think this is a very important thing, like get to know your audience by going there and by maybe collaborating. So we have a couple of questions in the chat. Well, Riad, I already translated the first ones for me, so that is good. First, I want to combine two of the questions and ask it directly to Jana. And after this, I will just open the floor and you can ask some more questions to the panelists, if that's okay. Because there are some questions about des arts de la rue, of théâtre, so the other kinds of arts. You don't only have the established dance companies, but what about more the independent arts or self-made arts? Are there also connections for this? And I thought maybe, Jana, you can tell something about this. Also looking at touring artists, which is also this platform that helps not just with the connections, but also with things like visa and security. So really the practical. So let me ask you that questions. And then after this, we will, with the help of Riad, we will go to the other questions. I hope I understood correctly that with other arts are not the big institutions. It's I just mean beyond the independent. Sorry? Beyond the dance companies. We talked a bit more about dance companies. So dance as a profession, but also about established companies and maybe beyond that. Well, looking at our program, Kreativtransfer, it addresses not only dance companies, but theater companies, circus companies, any kinds of performing arts companies. And this is really but again, this is a program that supports German-based companies to go, for example, to France to do their networking activities. But in general, I think there are many support structures in Germany or opportunities where you can exchange with companies in the performing arts that are not the big institutions and that are not connected to the big institutions. For example, I think it's next week or the week after, there's the
industry get-together in Berlin. It's a huge industry get-together of the independent performing arts scenes with with seminars and talks and discussions and lots of networking opportunities. And there are many like workshops and seminars in German, but I'm sure there will be also English translations. I just something came to my mind talking about theater. We came across sometimes the problem of language, because sometimes in France it is not really common to speak English. Or I had actually myself the program when coming to Avignon and Lyon, or Avignon especially, that there were seminars that were only in French, and I could not follow. And probably it is obviously the same when you come to Germany. Not everything will be translated. So the question of translation, and then especially with the artistic productions that are in German or French, this is either an extra cost or something that you need to find really special places that where you have an audience that speaks German in France or vice versa. And coming to, because you mentioned touring artists, this platform or this consulting service and information service is open to any kinds of art forms, even beyond the performing arts. So it's also visual arts or film or writing or anything. And this addresses especially independent companies that can't afford a lawyer or a consultant that costs a lot of money, because our consultation service is free of charge, and it doesn't matter where you're based. You can be based anywhere in the world, and you can contact us if you have questions on international collaborations, looking at the administrative sites. And also we have a big funding database where we collect funding programs concerning mobility, and there are also many mobility funding programs in this database between Germany and France. I can put a link there later also to our funding database. And because we are speaking about funding, maybe just another hint, there On the Move has also published really great funding guides, mobility funding guides for many, many, many countries in the world. And there's one for Germany, which we should update soon, I think, Katie. and one for France, which is quite updated, I think, quite new now. And you find funding schemes, mobility funding schemes for both directions, so incoming and outgoing. I will put links there in the chat later. Yeah, thank you very much, Jana. I'm always a bit jealous of the touring artist website, because you have like so many languages available, also French and Arabic, and like so artists from all languages can have access to your websites. It's very nice. I would like it for our website as well. I would like to ask Didier Theron. They told me a long time ago they would really like to share an experience, and I think it would be nice to have something of a case. So Didier, you can share it if you want it. Yeah, okay, thank you. Yes, I am a choreographer in Montpellier. I have a company, and I have many exchange with Germany for many years. Okay, I was in contact with Liliane Charles when she was directrice in Bureau de la Danse. And we have also Thomas Guggi, who is present here with our diffusion production active in Germany. And I just want to speak about my experience, because I see Luc was speaking about different ways to catch some connection with Germany. Recently, we have a very strong connection with Ein Tanzhaus in Mannheim. And we have a residency there, and we had a premiere for a creation called Resurrection. This was coming from our presence in Tanz Biennale in Heidelberg, where people saw our work, love our work, and really invite us. I believe really in this connection with some producer and directors that like the work, really appreciate the work. And in this way, we always develop some connection with Germany, because it's this. I mean, the language of dance is really an exchange with people. So, but in many ways, we
we never get some help from the Bureau de la Danse, or we apply for Tanz Transfabrik many times. And well, I can just say that we actually supported Eintannhaus for what you did the last time. Okay. Okay, maybe it came after, maybe, I don't know exactly, yes. But you feel it was a struggle, did you? You feel it's not easy, it's a struggle to it was a bit difficult. It was not so clear in a way, but we have very strong relation, and we want to develop this. I just add something also about Eintannhaus, but it's a place, in Mannheim, in the Turkish quarter. And we have, in a way, in Montpellier, I stay in La Paillade, in this quarter, very special, okay, 20,000 people there. And we want to exchange between the two places of dance in a way. We are similar in a way. And this is, for me, also very interesting to have this exchange of course, on the works, but also on the situation, on the problematic that we have with the different audience. And this is, I'm very happy that we have this meeting, because we can exchange many things. Also, Didier, maybe can you give us one sort of wish for building these bridges more? So from your personal, your real experience, to also the panelists, and so what would be your wish for cooperation in the future? Make it easier. For the future, it could be interesting to see with Luc if we can have a residency, for instance, for the next, because we have a next project. The next project is called Les Pièces de Mannheim. I just give this name because it was so interesting to have this connection, deep connection with this place and this team, with Daria Holmes, who is directing this place. And my wish is to really get some sports in a French institution in Germany who can help this the development of this relation. This is very important. And of course, and in the next piece, the Pièce de Mannheim, I want to engage some dancers from Mannheim also in the team. This is a part of my interest also, because I did some workshop there, and it was very interesting, and we are on this process. Okay, and Mannheim is not so far from Heidelberg, with a town connected with Montpellier, by many years of exchange and relation. So sure. For me, interesting. I think closer proximity is also it's a very interesting thing, because you share also a lot of literally common ground by being close to each other. Thank you very much, Didier. I want to give one of the panelists the opportunity to react to these wishes of having a deep felt connection. Do you think there is enough here, or is it also about maybe knowing about all the possibilities? Moi, je veux bien intervenir par rapport à ce que vous venez de dire, que je trouve vraiment très intéressant, parce qu'il y a une des clés, c'est effectivement qu'une fois qu'on a des contacts en Allemagne, les lieux en Allemagne sont très fidèles souvent. Donc on se retrouve, nous, avec, parce que donc moi j'ai aussi travaillé il y a quelques années à la direction du bureau du théâtre et de la danse, et on s'était vraiment aperçu qu'un artiste qui rentre progressivement dans la programmation d'un théâtre est vraiment suivi. Donc ce lien-là, presque interpersonnel, il est extrêmement important, d'où aussi peut-être, comme point de départ, la nécessité ou d'être vu sur une plateforme un peu internationale, comme peuvent l'être Avignon, même s'il y a un peu moins de programmateurs en ce moment allemands qui y vont. Mais par exemple, sur la Biennale de la Danse, c'est vraiment la possibilité d'imaginer énormément de rendez-vous. Donc ça, c'est une clé. La deuxième clé extrêmement intéressante, c'est la clé de la coopération. C'est de ne pas penser la diffusion en termes d'export pur, mais en termes d'interconnexion, d'une forme de sensibilité, et donc de travailler naturellement. Alors là, Fabrice, lui, souhaite travailler avec le public de Potsdam, par exemple, à la Fabrique Potsdam. Ce que vous dites là, de travailler avec les danseurs d'un ensemble ou les danseurs de Mannheim, en fait, il y a une énorme plus-value aussi dans cette interconnexion, dans cette rencontre aussi multiculturelle, parce que même si voilà, on est
deux pays européens, il y a des différences structurelles et culturelles vraiment intéressantes, des différences de corps assez marquants. Voilà, à la fois sur la danse, c'est très très vrai dans le théâtre aussi, où il y a des traditions d'acteurs et de jeux d'acteurs qui sont très très différentes. Et donc je pense que l'énergie européenne, elle peut porter aussi là-dessus, sur se rendre compte de nos différences et essayer de jouer les uns avec les autres. Donc bien sûr, ça me parle énormément. Et si on arrivait à trouver les moyens de la venue dans notre studio berlinois, alors on vous accueillerait volontiers. En tout cas, on peut vraiment y réfléchir ensemble. Thank you very much, Luc. I saw Isa and Katharina listening interested. What do you feel about the European energy? Do you want to add something? And also I want to tell everybody to put questions in the chat if you feel like, if you have a question. If you want to really ask it yourself, you can also do it, but just put it in the chat so I know it's coming. Yeah, if we talk about international exchange, then it's always a question like where to start and how to actually start a conversation and build up a relation. And that first comes of kind of understanding the complexity of the performing arts sector. And of course, I mean, there are the different regions in France, there are the different regions in Germany, and they all have their own structures, then there are national structures. And it's kind of a maze to actually understand how the performing arts are operating in France and in Germany. And I think what we both have is like the city and state theaters and the independent scene. There's a connection. And I mean, as the Tanzmesse being placed in North Rhine-Westphalia, for us, we thought like, okay, that we have, of course, like this international platform, but as well, this scene has so much developed in the past 10, 15 years. Funding structures have really changed and elaborated, and there are actually there are new venues. There are, of course, like artists that have now other resources, other artists that are starting. And as well, especially for dance, of course, like I'm mostly speaking from the perspective of dance. There's a long dance history that, of course, I think connects quite well to France. So we will have with the Tanzmesse, we are running over 4 days, but we will have a pre-day North Rhine-Westphalia. So what we will offer is individual tours to certain institutions, but as well companies in the region, for everyone who's interested to get to know the region better and therefore make contacts. Because we really think it's about identifying shared values, shared interests, and this is not only between artists and presenters. I think there's so much creativity and expertise between the artists, and shaping projects together and building these long relations often also actually starts between the artists. And this can also allow to tap into other fundings. I mean, there are a lot of there are several foundations in North Rhine-Westphalia which support projects that have an interchange, and this can start between the artists, because we of course all know there's this imbalance of the many artists and the few presenters. So I think that's another opportunity, at least we are striving for Tanzmesse, to see the opportunities like on many levels. And it also means artists between artists, and it's mostly about like identifying through the complexity what do I share with someone else, and this is in the end a very individual contact to make. Yeah, and it takes some time and some space to actually allow for this to be researched, I think. I have a question from Yves. I hope I ask it rightly. So Yves asks, are there, what can you tell me about connections to schools or institutions that speak French language, or that are about teaching the French language, also for getting this audience that is interested in France and in the French language? I hope I say it right, Yves. I think maybe the Institut Français can say something about this, but also if you feel like answering the question for the panelists, or you have something to add, just unmute yourself and add something, so it's an open discussion. Do you want to add something to me, Yves?
Yes, please. Oui, avec plaisir. Ouais. Bonjour tout le monde. Oui, nous avons, pour une de nos créations, notre dernière création est un spectacle que nous avons joué à Avignon et que nous jouerons, nous sommes de Montpellier aussi, hein, et que nous jouerons dans les lycées qui apprennent l'allemand. C'est un spectacle de Thomas Bernhardt, donc, qui est un auteur autrichien, certes, mais de langue allemande. Et nous souhaiterions, nous, savoir si on peut établir des contacts pour avoir évidemment un public qui comprend le français, parce que cette pièce, nous la jouons en français, un public donc germanophone qui pourrait être intéressé, notamment le public qui apprend la langue française. Et c'est pour ça que je posais la question en évoquant les lycées ou les universités, qui pourraient nous accueillir en tant que compagnie française qui joue donc une œuvre d'un auteur germanophone. Alors peut-être That's a very interesting question, Capucine. Commencer et puis d'autres pourront compléter éventuellement. C'est vrai qu'au bureau du théâtre et de la danse, c'est pas vraiment notre spécialité de travailler avec des écoles, des lycées, des universités, mais il y a aussi un réseau des attachés de coopération pour le français, donc qui sont eux en relation avec les écoles. Et donc, si vous avez des informations à faire passer, on peut volontiers transmettre le message. Ça arrive effectivement qu'on organise des projets, enfin que ce bureau du coup organise des projets de collaboration avec potentiellement même des ateliers dans les écoles, etc. Oui, c'est tout à fait faisable. D'accord, j'élargis juste ma question à, évidemment, les écoles, les universités sont des publics dits captifs, mais à partir du moment où les enseignants acceptent d'accueillir des compagnies, mais j'élargis la question à tout ce qui peut être public, disons, allemand, mais qui est francophile et qui comprend la langue française et qui pourrait également nous accueillir, soit dans des institutions, des théâtres, où on n'a peut-être pas l'habitude d'accueillir des spectacles en langue française, surtout lorsqu'ils ne sont pas sous-titrés ou surtitrés. Oui, je pense que ça arrive aussi à certains endroits où il y a une communauté francophone, par exemple à Berlin, qui est importante. Ça arrive par exemple à l'Institut français de Berlin, qu'ils aient des représentations en français non sous-titrées, mais je dirais que c'est quand même plutôt à la marge. Et dans ce cas, c'est des petites salles qui n'ont pas beaucoup de moyens. Donc peut-être que d'autres auront d'autres idées. Et je me permets juste de vous partager un lien par la même occasion. Ça va pas... Oui. Ici, donc c'est une petite fiche qui a été préparée par le bureau du théâtre et de la danse et qui décrit justement cette construction du système allemand du spectacle vivant, donc qui peut être intéressant pour vous pour comprendre ce système fédéral. Voilà. Juste en complément, c'est pas évident en fait sur votre proposition parce qu'il y a moins de réseaux de diffusion qu'en France par exemple, et c'est surtout qu'il y a une réalité qui est alors très très différente, c'est qu'en France pratiquement toutes les structures qui sont à un moment, donc théâtre, festival, qui sont accompagnés par la puissance publique, doivent aussi présenter tout un volet d'action culturelle, voilà, d'ouverture sur les tout petits, sur les scolaires. C'est pas du tout ou très peu le cas en Allemagne. La majorité des théâtres qui sont en mesure de faire de la diffusion sont des théâtres qui n'ont pas forcément de convention avec un quota obligatoire, par exemple, de spectacles en scolaire. La deuxième difficulté, c'est de se confronter sur tout ce qui est théâtre à la réalité du maillage et de la puissance du théâtre allemand, qui fait que si à un moment des professeurs ont envie ou un public a envie de toucher à l'œuvre de Thomas Bernhardt, il ira naturellement vers, en Allemagne, à Berlin par exemple, le Théâtre der Pakao, qui est le plus grand théâtre d'ensemble pour la jeunesse d'Allemagne. Donc ils ont des comédiens, des metteurs en scène et ils vont le monter s'ils ont envie de le monter. De là à trouver de l'argent pour faire venir une compagnie française qui travaillerait sur un texte d'un auteur autrichien en français, en fait, le public est tellement petit qu'il n'y a aucune économie qui permettrait ça. Je pense, enfin, nous, au Centre français, par exemple, même si on travaille avec des écoles et si on utilise l'artistique, la culture pour faire des ateliers dans les écoles ou des représentations, on va passer alors du coup plutôt par des compagnies qui sont à Berlin ou des metteurs en scène, des comédiens qui sont à Berlin, parce qu'on n'arriverait pas sinon ni à exciter les subventions allemandes,
pour faire venir une compagnie. Et donc, de trouver les équilibres financiers, ça serait pratiquement impossible, en fait. Ok. Merci. Désolé. Thank you very much. I would like to move to another question, but Yves and Luc, maybe if you have, maybe you can also share your contacts if you want, all of you. This is especially for the panelists. So if people have more questions or want to follow up, you already shared the website information. If you want to share some contact information, that would also be really nice. And also, yeah, you can write each other through that to make sure that you can continue the conversation as well. There's a question from the, I will ask all of your questions, but first from the accidental company. If I understand it correctly in France, it's about thème de travail, so about planning. Maybe it's about German Pünktlichkeit and at what time we eat in German-French collaboration, I'm not sure. But maybe you want to unmute yourself and ask what is it exactly about? I think it's about the planning and how you go with these two different systems. Si, bonjour. Oui, c'est surtout, je parle en français, si ça va, c'est surtout en relation à la manière de produire, en fait. Parce qu'on a l'habitude de travailler entre deux pays. Et par exemple, en Espagne, les productions se font beaucoup plus tard qu'en France, avec beaucoup moins de temps. Et du coup, c'est pour savoir comment ça s'organise ou des conseils par rapport à comment gérer ça entre la France et l'Allemagne. Merci. Who wants to answer this question? Well, I think that this also has a lot to do with the funding situation and how much time you have for production. And I think I'm not too sure whether it's actually a problem between the kind of production in France and in Germany, but it's something. As I understand your question, it's not about like working hours you're talking about. It's more like the weeks you have in order to build a production, right? Yes. It's like, for example, here, or if you want to make a production and look for partners, you need 2 years to start working. 2 years before. In Spain, 2 years before, if you look for a partner, they come next year, come back next year. So how it works, the difference between France and Germany. Okay. Thank you. Yeah, I think this is also it's very individual, how and also something to do with long-term partnerships. So if you're working together, like like in a team for longer productions or more productions, I think these start very, very early, and you also are a little bit more independent of funding systems. But in Germany, it's also, of course, it is like that you have to get your funding first and then can start with your projects, and then you can really start working. And so 2 years in advance, of course, is something which is not very common here as well. Yes, but I think it's yeah, maybe it's yeah. Does it also depend on the kind of funding, right? Because you have project funding, so this can be a one-time thing, and I mean you get the funding, and even in the same year you can do it. But it's of course smaller projects. But maybe I don't know. Maybe it's also about starting small, and then once you've built up a relationship, you can also say, okay, I'm going to collaborate with Spain. I don't know yet who will exactly be on this stage, but you get to know each other, and then is it I don't know. How is that? Do maybe also Luc or Capucine can talk about this, because I think it's a very interesting difference, and we have it also. I encounter it a lot in my work, that you want to collaborate, but you don't know exactly what is going to happen, because you need this phase of research, and you need to get to know each other and see, okay, who will actually be on the stage, and will we actually be dancing, or will we be
you know, making a visual art, or, you know, because it's a collaboration, so you cannot already talk about all of the details of the outcome, but still you have to apply for money way ahead. So it's also about being able to leave some space in these funding applications, because it's an international collaboration and you need this time to also research. Yes, but I think funding, well, right now the funding system in Germany is really mainly focusing on new productions, but I think there's also being a shift right now, and I think this is also what we need, that we go more into residency and into research projects to have even the time to prepare productions and to find cooperation partners. So this is definitely where we also need a change in funding system, but right now, also with the Corona situation and working towards post-pandemic, I think this change is starting right now. Yeah. There have been also before the pandemic, there have been research funds that artists could tap into on the national level, and then it really depended on the regions if they provided research funds. In terms of deadline, that's as well, like every region has different deadlines, and the national deadlines, I must say, it's kind of a chaos in Germany, and it's as well for the German artists to keep up with all the different deadlines, even in their own region, is demanding. And for everyone who's coming like new into the sector, it's just changing place, moving from one to the region to another to inform themselves about the different funding possibilities. They're facing very different funding deadlines, but I must say most of the funding deadlines are like in the summer, then for projects in the next year. So I would say it's quite short notice. So it often happens like you do your applications, and then I would say autumn towards winter, you know, if you can actually do the project. That results in many projects actually starting in the second half of the year, because of course you have to confirm your team. There's so many organizational matters around it. But of course, like to prepare an application, of course, artists start earlier, but I would say the preparation from starting your project, getting your funding is, I would say, a year or a bit over a year, more or less. With the pandemic, as Katharina mentioned, we see a change in the funding system. Of course, with Corona, there was now more research funding. Still, the research was really based again on inventing new projects, new ideas. There were hardly resources to actually look into your portfolio. What have you done so far? And revisiting works. That's now just like happened with one funding partner that actually now is offering funding to restage existing productions. But in the first round of Corona funding, that has been really lacking, and it's in general lacking. That yes, there are some little funds for restaging, but it's a lot about new works. And but what we also see with the pandemic, there are more scholarships coming, and that's kind of like what the Germans now, the funding bodies discover new is, our scholarships are actually a great tool to give artists freedom to work how they need to work right now, and that they can spend the money how they need to spend it. This is of course smaller amounts of often like 5,000 euros, but this would allow to probably from this scholarship to invite an artist over to go into the studio together, like one-to-one, and see, oh, how actually, because that's performing art. It's also being in the same space, see how do we work together? What is our language? So we can see that there's a shift, that understanding the support also like in terms of like a scholarship that is not like directly translated into a project. And before, the German understanding was really like, oh my God, scholarships, like we don't know, are the artists actually working? I think that was always a bit the question mark. And I would say there's a new trust between the funding bodies and the freelance artists, and also there's a better understanding now. I must say, like in that sense, the pandemic really brought us forward, that now, especially the national government understood what are the working conditions of freelance artists. That was not at all clear before. Thank you very much. That is very important that you mentioned this. There are a lot of questions. I'm just going to go right through. Cédric Brossard, you asked something about Spectacle de Théâtre.
Do you want to unmute yourself and ask the question so it's actually comprehensible? Okay, I will come back to Cedric maybe. Maybe he's getting a tea. Then I would like Helene Fruget. I hope I pronounced it okay. You are asking again about the different kinds of art, so like street art, and I think this is a very interesting question. Would you maybe unmute yourself? Helene, is she there yet? Maybe because it's already an hour has passed, some people had to leave because we knew this. Then I will go to the Compagnie. Here we. Bonjour, Hélène. Hello. Bonjour. Bonjour. Do you want to ask a question? Dankeschön. Alors voilà, oui, moi je parlais, je vous ai dit que vous parliez beaucoup de danse et de théâtre, mais bon, c'est comme ça. La problématique pour les théâtres, pour les compagnies de rue, je pense, n'est pas du tout la même. Je pense que c'est pas du tout les mêmes structures qui nous reçoivent. Et moi, ma question, c'était justement comment mettre en interaction, comment pouvoir rentrer en interaction avec, par exemple, des organisateurs en Allemagne de festivals de rue et travailler en cohésion et en coopération en fonction de nos spécificités en théâtre de rue. Et sachant que, par exemple, moi, je l'ai fait pour un festival cet été en Belgique et ça s'est passé d'une manière très, très simple. Donc, il n'y a pas les mêmes ficelles, je pense, que pour ce qui est le théâtre ou la danse. Et puis, surtout, quand vous parlez de coopération avec Avignon, etc., là, moi, je ne suis pas du tout dans la même cour artistique que ces personnes-là. Voilà. Moi, je suis dans le théâtre de rue, donc je parle de moi et je pense que je ne suis pas la seule. Et c'est vrai que c'est très intéressant dans ce milieu-là de coopérer avec des pays étrangers. Et moi, je parle allemand, donc... et je suis très attirée effectivement par la Belgique et l'Allemagne. Donc moi, je cherchais effectivement à savoir comment on peut parvenir, parce que je ne suis pas une experte, à créer des liens et à savoir à qui s'adresser justement pour entrer en contact avec soit des organisateurs, soit des compagnies pour faire des travaux communs justement dont vous parliez au départ, qui pourraient être artistiquement très intéressants. Thank you for your question. Yeah. Si, dankeschön. Thank you very much. I think it's oh, there was a little glitch in the translations. Who would like to answer this question? Peut-être que je peux commencer et peut-être d'autres compléteront. Mais alors, c'est vrai qu'on a parlé d'Avignon, ça ne vous concerne pas trop, mais il y a d'autres temps forts où on invite des professionnels allemands. Donc, par exemple, je pense au festival Cratère Surface à Alès qui avait lieu cet été, où on avait une délégation d'Allemands. Et donc, ça, quand vous êtes présent sur ce type d'événement, ça peut être très intéressant de nous le mentionner pour qu'on puisse vous connecter avec les professionnels allemands qui viennent sur place. Et peut-être aussi, ça fera partie je pense, des documents qui vous seront transmis à la fin. On a réalisé une petite cartographie en Allemagne avec le nom des principaux festivals selon les différentes disciplines. Et il y a aussi des indications sur des endroits qui sont plus spécialisés dans votre domaine. Donc voilà, vous pourrez regarder ces ressources à la fin. C'est vrai qu'au niveau des arts de la rue, par exemple, c'est beaucoup moins développé qu'en France. Après, c'est pas, voilà, c'était le cas il y a 6 ou 7 ans du Nouveau Cirque, par exemple, qui est en train de se rattraper là. Et on voit des festivals émerger un petit peu partout en France. Donc, il y a peut-être une dynamique à lancer. Et du coup, alors, une des premières choses serait de vous-même d'essayer d'identifier des compagnies. Parce que c'est vrai que voilà, il y a cette réalité où finalement, il y a très peu d'argent qui est investi dans autre chose que ces grandes maisons avec quand même un monopole du théâtre et du théâtre de répertoire. Donc, c'est plutôt d'essayer de bâtir des stratégies intercompagnies qui pourraient après mobiliser, pourquoi pas, des pouvoirs publics et puis commencer à tisser, comme avec le Nouveau Cirque, un nouveau chemin de coopération aussi. Mais j'ai l'impression qu'il existe peu dans cette dynamique particulière. Great, thank you. That's a very good answer as well. It might be, may I just
Yeah, Jana? Just something, so it might be a good idea also to get in touch with the big institutions that support in general the performing arts in Germany, because they're also, as it was said before, they look more and more into more varieties in the performing arts. So circus is much more seen also by the big institutions, as the Association for Independent Performing Arts, for example. I can put a link also, or there's the Bundesverband Theater im öffentlichen Raum, so which looks at the urban spaces. I will put links there, and I think the big institutions might be good contact points just to ask which festivals exist, which maybe meetups or networking opportunities exist in Germany. Et juste pour rebondir sur ce qu'a dit Jana, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a une structuration maintenant post-pandémie, où par exemple là, le Sénat de Berlin avait mis en place, je pense que c'est le Sénat de Berlin, avait mis en place une initiative qui s'appelait Draußenstadt. En fait, en Allemagne, on sait parfaitement faire du théâtre dans un théâtre, mais tout ce qui est ailleurs, c'est plus compliqué. Et peut-être que là, justement, post-pandémie, il y a la possibilité de s'ouvrir à d'autres formats qui permet aussi d'être beaucoup plus facile à intégrer dans un contexte sanitaire qui peut être un peu plus contraint. Donc voilà, c'est peut-être un bon moment, effectivement, pour essayer de réfléchir et puis de lancer des pistes en s'appuyant sur des interlocuteurs allemands. Et donc pour ça, comme en plus vous parlez allemand, c'est parfait. Il faut faire une petite recherche. Merci. Wonderful, thank you. Maybe this is also in the similarities between state theater and independent arts, and also how these two can, I've seen it in Germany more and more, that I was also a bit surprised. There was like interventions on the street with like the Staatstheater name on it, because it was a collaboration with independent artists working more on the street level, and also, city theaters wanting to get out of just their own red curtains theater spaces. So I see there's a lot of this connection, and I think also in France. So that could be interesting to follow further. I have a question by Ruth that is about residencies and how to pay for them. For example, a lot of residencies, you can get them. It's an opportunity to get to know people, but then how do I find the funding to actually co-create a work or distribute it? And at the same time, we see, like the research fundings, sometimes it's 6,000-7,000 euros, not too much, but then how do I actually get together? So I was thinking for the last 10 minutes or so that we have, we can talk a little bit about our wishes for the future. For example, that these kinds of research funding and then a space of a residency, how can we connect them? Or how can we know more about all of the different possibilities and really go from getting to know someone, researching together, to actually producing something together? How can we connect these different possibilities that there are? Maybe you have some ideas of this, and it's a question also to ask from the audience. And Katie wants to say something on this. Hi, everyone. Yes, I would just like to add that On the Move is also, the website of On the Move is also a resource center for issues related to cultural mobility. So it's not a resource for, in French, what we would say diffusion, but it is a resource for the mobility of people. So that includes things like residencies and networking. Again, it's not specific to French-German cooperation, but we do have an editorial policy that everything that we publish on our website is funded in one way or another. So it is, in my opinion, a good thing to kind of check out. You might decide it's for you or it's not for you, but we regularly post things that come from Germany and from the German-speaking world in general. For example, like a good institute that might be based in another country, but it's still part of the German cultural network. So I would definitely recommend that everyone take a look at our resources page on our website, and I will send a link to that in the chat. Thank you very much. Well, next to my last question for you about what do you wish for the future, Cedric is back. I called upon you, Cedric, before, but maybe you didn't hear me, but you are here and very eager to ask your question. So please ask it so we can hear the answers.
Merci beaucoup, désolé. Alors, donc moi j'ai une question concernant la tournée et la diffusion d'un spectacle. Alors, pour replacer le contexte, nous on travaille donc vraiment dans le champ du théâtre sur les écritures contemporaines francophones en lien avec les questions postcoloniales et on développe en ce moment en compagnonnage avec des auteurs une trilogie de western autour des groupes industriels français en Afrique dans les anciennes colonies françaises. Et donc, pour ce projet écrit par R.A.M.a, auteur guinéen avec lequel on est en compagnonnage, on a bénéficié du dispositif Institut français région Occitanie pour une première phase d'exploration en Guinée. Et par la suite, le festival Afri-Cologne nous a accueillis à Cologne et nous avons fait une coproduction pour laquelle nous avons bénéficié du fonds de coproduction internationale du Goethe Institut cette année. Et dans le contexte de pandémie, nous n'avons pas pu jouer en public. Donc, nous avons fait un live stream qui a été entièrement diffusé en direct sur Internet. Donc, pour ce travail, la pièce est entièrement créée. On l'a vraiment créée entre le continent africain, la France, l'Allemagne, et toute la pièce a été entièrement traduite. On a maintenant un objet qui a bénéficié de pas mal de soutien pour la création, qui a une possibilité d'avoir des sous-titres puisque la pièce a été entièrement traduite. Et on se disait avec l'équipe d'Afri-Cologne que ce serait super de proposer maintenant une tournée en Allemagne, sachant évidemment que toutes les questions post-coloniales sont de plus en plus pertinentes aujourd'hui. Et on se rend compte, enfin moi je me rends compte que je n'ai pas du tout en fait, de connaissances. Voilà, quel relais est-ce qu'on pourrait trouver pour établir le lien entre des théâtres éventuellement partenaires. J'en ai parlé un petit peu cet été à Avignon, à R.A.M.a, qui me disait les instituts français en Allemagne n'ont pas de grosse capacité de diffusion. En revanche, il est plus pertinent d'établir un lien entre des théâtres déjà équipés qui, eux, ont des fortes capacités de diffusion. Mais ce qui nous manque, c'est vraiment le lien. Comment est-ce qu'on peut réussir à monter une telle tournée, sachant que des dispositifs comme Théâtre Export, par exemple, a priori, ne sont que sur des projets de création ou de collaboration. Mais une fois que toutes ces étapes sont faites, comment est-ce qu'on arrive à faire circuler l'œuvre? Voilà. Go ahead, who wants to answer? Maybe Luc, I saw. Très intéressant comme question, et c'est vraiment, il y a une difficulté structurelle. Donc, que tu rencontres des difficultés à tourner un spectacle, ça ne m'étonne pas du tout. Moi aussi, connaissant très très bien et le système, et même les interlocuteurs, et même les directeurs artistiques, personnellement, c'est pratiquement impossible de réfléchir en termes de tournée. Ce qui est idiot hein, dans un contexte écologique tel qu'on le connaît, d'imaginer une date isolée sur une ville, puis une autre date isolée sur une autre ville, ça n'a pas de sens. Mais n'empêche que de réussir comme ça à construire une tournée qui pourrait s'appuyer sur 4 ou 5 interlocuteurs qui sont moyens et financièrement, techniquement, d'accueillir le spectacle. Alors effectivement, on ne peut plus du tout se compter d'une certaine façon sur les instituts qui n'ont pas la capacité financière et la capacité structurelle de le faire. Et sur le réseau de diffusion et d'accueil de spectacles étrangers en Allemagne est tellement diffus, justement, que la possibilité d'avoir des dates qui s'enchaînent, c'est presque impossible, à moins d'avoir une énorme subvention qui, du coup, peut être très intéressant pour les théâtres. Donc, sans gros moyens financiers, d'imaginer d'avoir 5 ou 6 dates en Allemagne, ça me paraît vraiment extrêmement difficile parce qu'il y a ce maillage et puis ce financement des lieux extrêmement contraignant d'une certaine façon. Donc, sur les calendriers, ça revient un peu à la question des différents agendas. La majorité, par exemple, des festivals peuvent avoir une programmation qui se décide très, très tard. Mais il y a aussi une forme de compétition entre les différentes structures. Donc, le festival R.A.M.a, Leipzig aime bien aussi avoir des premières, et c'est normal. Et puis, ça va être la même chose avec le Sommerfestival au Copenhague. Donc, pas facile. Là, j'ai vraiment pas de baguette magique, à part réussir à imaginer un spectacle qui a des gros financements aussi publics pour ça, qui pourrait vraiment être incitateur pour les lieux.
Voilà, j'ai peur que ça soit effectivement difficile, malheureusement. Parce que le système est très différent, en fait. Isa raised her hand. Do you want to add something to this? Yes, I would like to add something to this. We don't basically have a touring network with the houses. For example, I mean, in Switzerland, they have the Réseaux network. This we are really lacking in Germany. And I think to understand better why this is that to host international performances, most of the venues or even like city theaters that have resources to host international companies, all their like application for additional money is based on the idea of exclusivity, of bringing something very special. And with this in mind, you don't share with your colleagues. And that's a massive problem. So you do your programmation and it's just around like, it's so much linked to how do I present to the funders and say, okay, this is the exclusive thing I bring for the city, for this region. And part of this is I'm having a world premiere, I'm having a European premiere. And slowly we see a shift from the houses in Germany and from the festivals who are fed up with the system because they see the artists struggling who could actually have tours if they don't have to have a world premiere there. So there is a dialogue between the festivals and the venues with the funders to really get away with that. We have that even in Berlin with the fundings for the local artists that they have to premiere in Berlin to receive their funding, and it's a long process, and we are not there yet. That allows the artists to premiere somewhere else and then bring it to Berlin. So that's like a general line in the German funding is this idea of exclusivity that kind of blocks us from each other to talk to each other, to share our programs, to be transparent about our programs, and rather see how can we really create sustainable tours. And there are, of course, like individual players in the sector who go against this and who talk to each other. We know that this, at least in dance, the summer festivals are talking to each other across Germany, but also across Europe. And I don't know so much how much this is happening as well in theater, but there's a change of mind. But it's still a way to go with the funders, for sure. Thank you very much. So we are very short on time. I feel like all of us could talk a lot more about everything. I'm going to let one last person ask the question because she asked it a long time ago and I promised. And then also, if you can all please put your contact informations in the chat. After this, Riyad is going to combine all of the informations in the chat and send it to you via email. So you don't have to worry and copy paste the chat. It's going to come to you. So Ruth is going to ask a final question and I will say some final words. So stay with me for a couple more minutes. Bonjour, merci beaucoup. En fait, moi, je suis de Toulouse, mais je suis allemande d'origine et je travaille dans une toute petite compagnie. Donc, on n'est pas subventionné, on n'a aucun financement sur l'année. Et là, je cherche à recréer mon spectacle en allemand pour retourner en Allemagne pour le jouer. Donc, je suis en lien avec des toutes petites structures parce que c'est un spectacle jeune public qui peut jouer sur une petite scène en théâtre. C'est du clown avec la musique, avec des chansons que j'ai écrites. Et je me retrouve en Allemagne d'avoir une résidence où le théâtre, il n'a aucun financement pour nous payer, rien du tout. Et en plus, pour après le diffuser dans la Kleinkunst, comme on dit en Allemagne. Et souvent, ça fonctionne à la recette. Donc, c'est pas du tout un contrat de session comme ça peut fonctionner ici. En plus, c'est un solo. Enfin, on est 2 personnes à voyager, donc ce n'est pas un gros budget qu'on a besoin. Mais même ça, ils n'ont pas du tout. Et en ce moment, je me pose la question comment ça peut être tenable financièrement sans subvention ou autre chose. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas si vous avez des conseils là-dessus. Merci. Là aussi, c'est vraiment pas évident parce que tu te confrontes à la réalité structurelle allemande d'une certaine façon. Enfin, les subventions, par exemple, de la ville de Berlin vont prioritairement aux artistes de Berlin qui sont sinon pas accompagnés. Donc, les artistes sont dans un mode de production
une année, ils vont faire une demande. Alors, à Berlin, par exemple, c'est le Hauptstadtkulturfonds, c'est une demande du Sénat de Berlin. Ils vont réussir à avoir pratiquement, grâce à cette demande, l'intégralité du budget de production. Et dans ce budget de production, bien souvent, les artistes allemands intègrent aussi de la location de studios chez leurs partenaires. Donc, les lieux se financent indirectement sur les productions des artistes. Ça, c'est vraiment une réalité. C'est-à-dire que tes interlocuteurs en Allemagne, alors je ne sais pas de quelle région tu parles, mais en tout cas, tes interlocuteurs d'Allemagne sont certainement pas du tout financés et doivent eux-mêmes se financer sur l'activité. Nous, Centre français de Berlin, par exemple, on n'a pas de subventions structurelles de la ville de Berlin. Elles sont extrêmement difficiles à avoir. Donc, sur chaque projet qu'on souhaite mener, on doit réfléchir à des capacités de financement. Aussi pour nous. Les salaires ne sont pas forcément garantis dans la majorité des petites structures. Il y a même des lieux qui sont considérés comme des lieux encore de la scène libre berlinoise, qui sont entre lieux institutionnalisés et lieux non soutenus. Donc, c'est un système qui est très, très différent. Et c'est vrai que la majorité des subventions, des programmes de résidence dont on a parlé, restent quand même des subventions qui sont destinées aux artistes allemands. L'Allemagne ou les régions ont encore du mal à percevoir le fait que d'accueillir dans des coopérations, et j'ai vu que Didier faisait cette réflexion, d'intégrer la venue d'artistes français dans un ensemble, c'est potentiellement aussi servir cet ensemble-là et sa capacité de rayonner en France. En fait, il y a un intérêt qui est énorme pour les artistes allemands, mais ils ne le savent pas parce qu'ils sont dans des productions régulières, ils ont besoin de produire pour se financer eux-mêmes. C'est qu'à un moment, il y a un intérêt direct. C'est que la France a un réseau de diffuseurs potentiels qui est énorme par rapport au réseau allemand. Donc, il y a un marché pour les compagnies allemandes qui est extrêmement importante, mais les compagnies allemandes n'ont pas le temps non plus et n'ont pas cette visibilité pour rentrer dans cette sphère. Donc, répondre à ta question, c'est pas évident parce que la majorité de la structure off en Allemagne n'est pas subventionnée et donc ne peut pas soutenir des artistes et la majorité des fonds dévolus vont être pour des artistes de la région ou de la ville. Donc, c'est peut-être jouer sur ta double nationalité et essayer de te rapprocher peut-être de la région où toi tu es né pour faire comprendre aux autorités allemandes aussi l'intérêt de ça. Parce que, en fait, le rôle, c'est de bâtir des passerelles qui peuvent nourrir les deux territoires. Et je pense que si moi, j'avais un petit mot de conclusion à donner, c'est ça. Et en fait, il faut bâtir des projets de coopération et du coup, malheureusement, abandonner l'idée de l'export. C'est très, très différent, en fait, dans la pratique même de nos métiers. Il faut qu'on arrive à réfléchir en passerelle. Et si les artistes qui ont toujours la possibilité de réfléchir avant les institutions peuvent donner cet élan-là, alors l'institution publique, elle va pouvoir suivre. Parce que concrètement, nous, on est en train de voir que la ville de Berlin commence à comprendre que si nous, on accueille des artistes dans le cadre d'un partenariat avec une région, ben c'est la possibilité pour des artistes berlinois de se montrer en France et potentiellement de s'ouvrir sur un réseau qui est énorme. Parce que quand on additionne les scènes nationales, les CDN, les festivals, les structures, les théâtres de ville, potentiellement, le marché, il est énorme. Donc, pour une compagnie, c'est une compagnie allemande, ça serait un vrai plus aussi. Donc, réfléchissons en termes de coopération et pas de manière isolée en termes d'export d'un spectacle. Bien souvent, en fait, malheureusement, c'est un peu vain. Thank you very much, Luc, for your answer. I hope this helped you a bit, Ruth. I was thinking the whole time about a Dutch word, which I didn't know how to translate it. It's called in Dutch, we say wederkerigheid, and I think in French it's réciprocité, so reciprocity. And I think this is it's also about awareness, because throughout this 1.5 hours, I think we heard about a lot of obstacles, and it's going to be hard, and it's a bit difficult, and sometimes you only have means or funding for one part of the way, except for everything. But we also have a lot of energy, and we have a lot of, we feel there's an importance to connect and make these bridges, but we need an awareness for this reciprocity. Like if it's not just about coming somewhere and giving something or performing, it's also about what can I give back and what do I get in return. Maybe something to think about for the future. I want to ask all of the panelists just for a last quick word. Tell me maybe
how you imagine the bridge of the future. So what is something that you wish, really just in one sentence, and then we will close the meeting. What you would wish for in the future. Maybe Capucine, do you want to start? Oui, bah, moi je rêve d'un monde où effectivement on arrive à plus de réciprocité et à une culture plus durable et plus écologique. Je pense qu'on en a tous parlé, on l'a évoqué, mais on n'a pas vraiment creusé ce sujet, mais je crois que ça va être un des grands défis pour le futur. Good. We will have another webinar about that. I don't know, maybe. I hope. That's my wish for the future. Jana? Yeah, I could just repeat what Capucine just said, but maybe as a little hint of hope, we just had a discussion with our funders about our funding program that, as I said, mainly supports Germany-based artists to go abroad for their networking activities. And they actually acknowledge now said how important it is to have this reciprocity, you know what I mean? To have these exchanges and not just go one direction, but both directions or multiple directions. So yeah, I take this, or I just wanted to share this with you, that even on the political level, there's an understanding for this. Great. Luc, what would you already said a lot just now, but maybe you want to take one word to say it about what you wish for the future. Deux choses que j'ai essayé de dire en tout cas, c'est à la fois de rester extrêmement curieux. On a finalement la chance, alors ça crée des difficultés, mais on a la chance d'avoir des modèles en Europe qui sont très très différents sur le soutien de la création et des artistes. Il faudrait que les pays et les structures soient elles-mêmes extrêmement curieuses de la façon dont les choses fonctionnent, parce que le modèle allemand n'est pas un modèle tout puissant, et on voit parfois les limites avec des artistes qui ont été vraiment durement touchés par la crise. Ça aussi en France, mais je le rappelle, le fait qu'il n'y ait pas d'intermittence du spectacle, par exemple, en Allemagne, a fragilisé beaucoup les artistes. Donc là, l'Allemagne a ouvert énormément de capacités de subvention, mais voilà, qu'est-ce qui va se passer dans les années à suivre et comment on arrive à consolider ça. Donc je pense que cette intercuriosité, elle est vraiment essentielle. Et puis après, voilà, comme je l'ai dit, c'est de réfléchir au niveau de la coopération et d'essayer d'oublier nos anciens modèles de production et de diffusion d'une œuvre, mais c'est plutôt de réfléchir en termes d'énergie et de mise en synergie avec les particularités des uns et des autres. Je pense qu'on peut aller dans un monde beaucoup plus vertueux, d'autant plus que je suis convaincu que vous avez aussi, vous, artistes, les capacités d'emmener avec des idées fortes et des coopérations internationales, les pouvoirs publics à vous soutenir. Donc, je pense que voilà, les artistes pensent avant tout le monde, bien souvent, et montrent la voie. Donc, réfléchissez en termes de coopération, trouvez des partenaires à vos niveaux et essayez de construire des choses. Et naturellement, dans un deuxième temps, vous serez accompagné. Voilà, moi, je suis un grand optimiste là-dessus. Thank you. And finally, the Tanzmesse. Well, yes, I think I can only follow what already has been said, that I wish, of course, that we find new ways of collaboration and cooperation and producing and touring which go in line with the most sustainable and economic way, but still find the ways not to miss out on the personal meeting and the personal experience, and being able still to internationally cooperate. And I think maybe for me to add, I hope in the future we are able to share our resources beyond our national identities, to also bring those into the conversations that don't actually have access yet, but could be a great contribution to our sector. Were you done? Okay, sorry, I missed the last bit because the
froze, but I think it was, you said it all. Okay, thank you so much everyone for this, for attending the webinar, for being on the panel, of course, but also for being such an active listener and participator in the conversation. I'm sorry if I didn't ask your question yet. That was in the chat because there were more questions than I could actually ask. But please just continue the conversation. You will get all the information. Write an email, pick up the phone, and keep having these conversations with each other. I think that is very nice. I will also put my contacts in the chat if you want to know more about Dutch culture. But for this webinar, I think it was we all learned a lot, and also maybe what kind of questions we need to ask to keep on going from here on. So I would like to thank all of you, and on behalf of Occitanie and the Pyrenart project, for being there. Thank you. Have a good day. Thank you very much. Thank you, everybody. Merci beaucoup encore.